their fish hook injuries and SIP injuries are very common. How to deal with this? And one of the most common presentation which a non-surgical team can handle is a paraphimosis, and which need to be addressed and doesn't need a surgeon to do the reduction of a paraphimosis. And how to deal with a stuck Foley and how to insert a Foley properly, Foley's catheter. And if any foreign body comes to the casualty or a OPD, how to approach for that disease, how to how to assess the need for any intercostal drainage, and further. We will discuss each point one by one. The most common problem is bleeding per rectum. We have to ask certain leading questions to assess to come to identify the cause of this bleeding per rectum. You can ask whether that bleeding is associated with a painful bleeding per rectum, or how much blood is coming. Is it any drop wise or a spurt of blood? Is there any associated mass along with this bleeding? The most common, there may be a lot of causes for this bleeding per rectum. So practically, we need to address these three causes: fissure, hemorrhoids, and malignancy. Coming to fissure means it's a anodermal lacerated wound in the anoderm, which produces pain and bleeding. The most common cause, which is commonly misdiagnosed as hemorrhoids. And the patient will be coming with, if you can, there will be the grade of pain may be different. Most of them initially tell that there is no pain. But when you ask in detail, you can pick that there is a post-defecation pain or burning sensation. Usually it's associated following passing of a hard stools. Most of the time, the bleeding will be drop of blood or it will be staining the stools. Very spurting of blood is very less associated. Of course, it can happen when that fissure has become very chronic and a sentinel piles have been developed. Hemorrhoids, mostly the bleeding is painless. When pain occurs when there is a thrombus of the pile mass, and usually it will associated with a spurt of bleed. When the patient has completed the defecation, he looks in that toilet, he will see a lot of blood. That's one of the most common presentation of hemorrhoid, which may be associated with a prolapsed mass, which he can reduce or may not be reducible, or in early stage there won't be any mass. Malignancy or another malignancy picture, there will be actually blood and mucus. You can ask for that history, mucus discharge in stool, and there may be altered bowel habits history. With this, there is the most common complaint you can address for each of these common complaints. The importance of dealing separating these three is the treatment part is entirely different for each three segments. For the fissure, mostly non-surgical management is needed. No surgical problem. Surgical treatment may be needed only in a medically failed cases. Fissure can be mostly treated with a medical therapy like chemical sphincterotomy or control of constipation. It will be managed in about 90%. And hemorrhoids, mostly the medical treatment may fail in about 60%. So they may ultimately require a surgical procedure or a minimally invasive surgical procedure. In malignancy, further workup and a definitive treatment has to be sorted in a specialty department. And next, and the ED or general OP, more be coming to general OP. In general practice section, a injury has come and how to control the bleeding. Common principle is we have to give a direct pressure. Even the picture is not showing a glove, always wear a glove to control the bleeding. 1 minute of taking to put the glove won't cause any problem. Primary prevention, our personal protection is also needed. So apply direct pressure over the wound. It will be able to control arterial, venous or other capillary bleed or skin edge bleed. It can be controlled with this maneuver.
You can elevate that injured area. If the over the head and neck area, you can give a head head elevation. If for the extremity is there, you can elevate the hand or limb. Cold application may not be available in centers. If available, application of cold therapy to that area will decrease the supply. Pressure bandaging is required. Pressure bandaging you can apply for a pressure point pressure point area, or if you're suspecting an arterial bleed. For example, if a distal wrist cut has been and you are suspecting a radial artery injury, then you can apply our manual pressure, our manual BP cuff, and apply it over 200 mercury. You can see see that the bleeding has stopped. But the tourniquet has a time limit. When you are applying about 200 mm, you can apply for limbs, upper limb and lower limb. You can apply for 1 to 2 hours if needed, and you can gradually reduce the pressure and see from where exactly the bleeding is coming. And if needed, you can control the bleeding. The main policy is that you never panic when the bleeding, when you see a lot of blood, because you are heading the resuscitation team. So try to give proper instruction and control the team. And you ask, while applying the pressure itself, you can ask the staff to put a cannula on a non-injured limb. You can give 1 liter of fluid, isotonic fluid, probably Ringer lactate or normal saline, whichever is available. Then you can, by that time, even if there's a teaching during our surgical days that by 8 to 10 minutes of compression, you can even control the IVC or an aorta bleed. Then you can elevate that time. By that time, you arrange for a proper exploration, suturing set or some arterial hemostats, whichever is available in that department. You can control the patient's vital during this period. Next, whenever a wound which is very deep, exposing the underlying vital structures, maybe muscles, arteries, vein, or a nerve structure is tendons are exposed. Most of the time, a non-surgical team member may be difficult to address that wound, how to close the wound. Most of the time, the patient may be referred with a open wound. Just after, if there is no much bleeding, the wound will be left open and referred to a hair center. So the principle is that if the wound is you have to assess whether any vital structure is exposed or it is injured. Whenever you see a tendon white structure which has been, if you suspect that it is cut or you are not sure whether it is injured, you look for the distal movement. If there's a flexor tendon, ask the patient to flex the fingers. You can see that tendon which is moving, or you can appreciate the injury more better. During this time, a proximal tourniquet, which have been earlier explained, may be needed if the blood is obscuring your view. So I give adequate wash, about 1 liter of saline or 500 ml of saline. You wash over the wound. If needed, before this itself, you can give a local anesthesia to that injured area so that you can clean the wound very much thoroughly, so that all the particulate matter is left cleansed out. And even if you find that the tendon is injured, the plastic surgery team may be repairing it after 48 hours or maybe 2-3 weeks. So it's wise to close the wound after noting that we are suspecting a tendon injury, or we are not sure whether the tendon is exposed and not. So reading this note, that team is plastic surgery team or a tendon repair team may be assessing that injury and they will be re-exploring it. So you don't need to close it you are planning to give a closure to the exposed tendon so that the tendonage won't be infected after 2 days or life. Now coming to vascular structure, it may be an arterial or a venous bleed. Usually for a non-surgical team, that arterial bleed may be very horrifying, that arterial spurt. But for a surgical team, normally the venous bleed is more difficult to control.
Arterial pressure you can control by a proximal tourniquet, or you can apply pressure over the pressure points. You by just simply just applying pressure over the bony structures along the course of the artery, you can control the bleeding. Some backflow may be from the distal limb. Yeah, if your my take home message is don't apply clamps without confirming what the structure is. You may be applying or an ulnar nerve or a radial nerve structure which don't need to be ligated even if it is cut. So after applying the tourniquet, examine the wound thoroughly, and you can lower the tourniquet pressure to see that from where it is bleeding. If there is bleed, you can apply the clamp as much as close to the edge, so that clamped area will be excised and the rest of the area will be mobilized to repair, if repair or re-anastomose if needed. That will be decided later. A cut injury or the muscle, actually a full cut may require an repair. A partial cut may repair only a superficial, a horizontal matter switches according. If we are not sure regarding that injury, if you please document that wound and try to close the skin after giving a proper wash. Coming to I&D, most of the in our MBBS state is taught that the infected area, when you give local, it won't act. But definitely, if you give properly local anesthesia, you can do incision and drainage without much pain. Maybe a prick pain may be there, or during that drainage procedure, patient may feel some discomfort. So the principles you have to follow for I&D is whether you have to look whether the I&D is the abscess is superficial or deep. For a deeper abscess, you need to aspirate before doing an incision and drainage. A deeper abscess may be, you may be different. There's a that hemangioma may be a differential diagnosis for this, which may be infected, showing an inflammatory changes. If you incise that hematoma, there will be torrential bleed. So try to aspirate. You can see pus coming in the hub of the needle, and you do a limited abscess drainage in an emergency setting so that the pain will be relieved, and he can show it to a specialty OPD next day. So the line of incision is normally we have to put an incision parallel to the underlying vital structures. In extremities where you can think of the underlying vascular structure, if there is a nerve or a brachial nerve, try to put an incision parallel in line of that, so that if you put a transverse incision, you risk of injuring the vital structures, because you don't know, sometimes the depth of that vessel may be changed, so you can accidentally injure. So then in a superficial I&D, you can see this blade is 11 number. A picture B is showing a number 11 blade. In a superficial I&D, you may not need to aspirate, but if possible, it's a bigger abscess, you try to aspirate and that. You give a local in the proposed line of incision and drainage. This local should be given in the intradermal pain. So the intradermal injections are a bit painful, but it will act very fast, and that pre-incision pain won't be appreciated by the patient. Similar to giving the IDRV. So after giving the local over the proposed incision site, you can give local to the surrounding abscess area outside the inflammatory zone in a clockwise position. You can give in the subcutaneous plane 1 to 2 ml per site per clock, or just to cover so that the abscess is bathed in local anesthesia. And you can change a glove. By that changing the glove time, you will get a time for this local to act. Then you insert the 11 blade with the sharp pointing the upper side, and you can first insert that 11 o'clock blade into this abscess cavity. You can feel that giveaway after that the abscess wall has been entered. Then slowly progress
in the superior direction, the sharper side, and you can see the pus is coming. Normal tendency is to squeeze this abscess and the pus outside. That while squeezing the pus, that pus can be drained into the deeper tissue also. So just open the wound, and if you have done so much of it, you can exercise the skin to avoid a spontaneous closure, and again it will be get collected if that incision, if the because the involved disease is not having skin is not involved in this disease. So if as edge of the skin has been removed, so it will get doesn't close and the pus will be drained. And in later case, if you are not confident the skin is not, you can simply incise the wound and put a gauze drain or tube drain and document that the tube drain has been put and inform the patient that we are putting a drain. Then just gauze drain also is needed. Then the wound can be left. Now coming to next bandages. If during any doubt, you can put the question in the chat box. We will discuss in the later after all the topics has been discussed. Coming to bandages, this is one of the important tool that you have been using, you have to be using in the emergency department because it can very well control bleeding and it can prevent a development of edema and you can give it for restriction of movement also. Commonly used bandages are roller gauze. The white gauze we use in the roller shape. You can, if you have an elastocrete bandage, may not be available in the emergency department. But one of the I consider as a gold standard that every ED should be having a Vino grip. That I'll be showing what is a Vino grip. This Vino grip can be very handy in a casualty or in a dressing room actually. Whenever you are applying the bandage, you apply it from distal to proximal, aiding the venous component. You are not compressing the arterial supply, so you apply it from distal to proximal with a decreasing compression. There will be the distal segment will be compressed more, and you need to apply it in the proximal. So the degree of compression it's vary during the edematous time. You have to avoid a compartment syndrome. So whenever after you apply the bandage, if you have a pulse oximeter, you apply it over the fingers to and document that the oxygenation SpO2 is recorded in the distal pulse oximeter. Otherwise, you can make it as status that the stretchability with the stretchability of the bandage, you can insert your finger into that wound. So it will accommodate for the ongoing development of the edema. These are common bandages that are given. This for eye. You have to see how to apply bandages for head. This is using a reverse turn technique because from bandage, this head bandage, you actually need 2% to apply bandage. One person has to stand in front or side. Next person has to stand in the exact opposite side. After you roll one layer of circumference of the head, then 1 to 2 layers, then you can apply it to the opposite side. Then you reverse turn it, you apply it to opposite side. During this procedure, opposite side, the person assistant side should hold the bandage. Then you complete it all around. Then you again apply it in the circumferential direction. This will give adequate compression over the scalp, and if needed, you can apply it. You can heal. If you're suspecting that the bandage will peel off, you can anchor it over the mandible. When the applying bandaging over the hand, the four fingers can be together and thumb should be separated. And most probably you keep it in the functional position, glass holding position. Otherwise, during the stiffness, if there is a frozen joint develops, you have to keep the limb in the functional position. This is for the leg compartment. For chest, you have to apply it. You can immobilize the rib. For thigh, you have to apply it. You have to immobilize. You have to have a hold over the extra limb. Otherwise, this will definitely go off. In the most commonly applying bandage, safe bandage technique is applying over the lower limb, just distal, just proximal to the fingertips, finger base. Then you apply it maximum pressure here. Then you apply it superiorly and up to the
below the knee, you have to apply the bandages. And this is elastocrate bandages most of the cases. And I will be showing the Vino grip. This is a self-gripping elastic bandage that it is available in different sizes. Maybe 2.5, 10, 10, 15 are there. You can wrap around a structure with needed tension. You can apply that, you can adjust the tension with the stretch. And whenever this roll apply over when you complete the roll, it will grip over the same material. You cannot, doesn't have a sticky surface. It has a gripping surface. It will grip over the same, when you can apply it for a rolling bandaging. You cannot stick over the wound. Anyway. If needed, this is a terrible thing. You can tear at any length. No need a scissors, blade or thing. And then if needed, if you don't have a smaller size, you can adjust the width by taking a long length, and then you can cut the bandage at your desired width. For this Vino grip is very useful for fingertip injuries, penile injuries. During circumcisions, we apply this bandage. And for thigh segment or also, you can full thickness 10 centimeter to 50 centimeter bandages can be applied. And this is not a very costly material. About this for 4 meters something. This bandage costs about 250 rupees. Very handy if you have in casualty, you can use for multiple persons. Fish hook injury, one of the common presentation and very common in a casualty. That I think most of the casualty knows how to remove this fish hook, and doesn't require a surgical expertise to remove this surgical hook, fish hook. There are two methods to remove the fish hook. One is a string, applying a string and applying a knife. Both of the technique I will advise to give a local anesthesia over the injured area. A subcutaneous wheel of local will anesthetize that area. If needed, proximal ring block or that proximal block, nerve block can be given if needed. During the surgical technique, you can see that the fish hook is having a locking system that will avoid that fish hook to be just pulling it off. So you can, that fish hook with that locking system is always towards the curve of the fish hook. So you can give local anesthesia and you can insert a number 11 blade, and you can cut through this wound to adequate to relieve this, to relieve this locking system, and simply you can remove this fish hook. And if for string technique also, you have to depress that fish hook, and before depressing that, you apply a loop of string. Then in a sharp pull, you can take off this. When you are changing the angle, the fish hook will come off. This can be applied, and the patient will be very satisfied if you are able to remove this fish hook. Commonly, SIP injuries, most common site is over the genital area for male child and all. The SIP injury also requires no surgical expertise. Try to give local anesthesia before removal. If possible, you can cut that extra area. If the patient doesn't require that exposed, you can try to cut and minimize the exposed area, and assess how the SIP was locked, whether it was during the sipping or the unsipping phase, and examine how that it is locked. After giving the local anesthesia, you examine the area so the child may cooperate, because there won't be any pain. So if that injury occurred during the sipping phase, you just unzip that SIP, it will just remove. And if it is during the unzipping phase, you do the opposite. Zip that, the tissue will remove. During the sipping phase, that tissue will be jammed. That you have to then, if you have cut the zip, you have to unzip it from the other end. So it will get relieved of. Next is paraphimosis.
Even the phimosis part and paraphimosis part, the paraphimosis part is never an emergency. Paraphimosis part is a surgical emergency which can lead to a glandular necrosis and glandular gangrene. Distal tip of penis may develop gangrenous changes if you are not addressing the cause. So in paraphimosis, definitely you need to give a ring block. Ring block is given at the base of the penile shaft. You can, the principle is that you're creating a ring of local anesthesia at the shaft of the base of the penis, obliterating the dorsal and the ventral penile nerves. So you have to give the local, feel the buccal fascia, then you have to give superficially or all around the penile shaft that the penis will get anesthetized in 1 to 2 minutes. So wait for that 1 to 2 minutes, then squeeze the glands for 10 to 15 minutes. You have to comply. You can see that the finger during the finger area, there's a ring of constriction, and the gland is getting venous arterial inflow and venous outflow is blocked. So this distal area gets enlarged because it's an enlargeable and a spongy tissue, so it will get enlarged. So you are forcefully creating the pressure in the distal area so that the blood will be squeezed out of the constricted area. So this area will get squeezed and become small to pass through the constricted area. In severe cases, you may need a dorsal slit. So this is the way how to give a manual reduction, manual compression. You constrict the glands within your fingers and use a gauze or something, and then compress it for 1 to 5 minutes. Then you can feel that the glands are shrunken. Then you apply with this fingers technique and push with the thumb inside. In a continuous pressure, most of the cases will reduce. You don't need to put a dorsal slit. If it is very difficult case, you have to put an incision over the constricted area. You can see the constricted area. You slit open the constricted area. This tissue will go inside. Patient may need a future circumcision to avoid a recurrence. Foley's catheter insertion step. Normally, you have to select what size you are going to and what purpose you are using for what purpose you are using this Foley's catheter. Most of the practitioner may know that the catheter size is a color coded. The Y junction tip that balloon inflation tip will be showing a color size. Green maybe 14, orange 16, red 18. Like that you have a color code. You don't need to look the packet to identify the size. So for a drainage purpose, for you are planning to drain a bladder, you need to use the smallest size that may able to pass the urethra. For a surgical case, for surgical procedure, we'll be planning a bladder drainage so that we can use 16 or 14. Lower the size, it may be patient may be very comfortable. If you are planning to insert a Foley's catheter for suspecting a bladder outlet obstruction, you may need to go for a higher size because a small size will get obstructed there and you won't be able to pass the obstruction. So you have to go for a stiffer size. 18 or if 22 three channel Foley's catheter is also available. For a 16 or 14 may not suffice the problem. So you are after preparing or planning where the patient is coming with an obstacle complaining of unable to pass the urine. You are finding that there is a enlarged bladder or the abdomen and he has maybe passing some dribble of urine, and for that catheter plan for a big size catheter 18 or it is available 22. 18, then prepare the area. Normal preparation for a Foley's catheter is from umbilicus to mid thigh and including the genital area. Complete area should be prepared. For a minimal area, you can prepare the genital area and the inguinal area. Then if available, use a whole sheet or you can keep the area sterile with a 4 to 5 gauze pieces.
Then definitely retract the foreskin if retractable and clean the glans, penis and the sulcus of that area. Inject local anesthesia jelly into the urethra. You can use an inserter with the jelly catheter jelly tube itself, or you can apply it over a syringe, and about 10 to 15 ml of local anesthesia has to be injected into this urethra. Then insert the catheter fully up to the Y junction and try to avoid touching the catheter. You have to touch over the plastic this most of the time. Unless it is very emergency, you can try to do it in normal cases. You will be able to do it in every cases. Even in emergency, you can avoid touching the catheter. Okay, you pull it, you insert it fully, wait for urine to come. If the urine is not coming, you give a suprapubic pressure. You can see urine may be coming. And if the jelly has clogged the catheter, you can use a 5 ml syringe or a 10 ml syringe and connect to the urine port and aspirate it. You can see the urine is coming. And only after the urine, you are seeing the urine, you have to inflate the bulb. The bulb capacity for the most of the catheter may be 30 ml, but a 10 ml of catheter, 10 ml of inflation may be needed, because if you are inflating it more, patient will have a bladder sensation, and the residual patient will always want to go to feeling that he is having urine and it's not draining properly. So the 10 ml inflated bulb won't pass through the internal urethral meatus, so it may be only needed. And what if after putting all the catheter and you are seeing blood in the catheter, then in urine, you can, even if it is a small blood stain urine, and it may be a small blood stained urine or a urine you have staining on the catheter, outside catheter side or periurethral region. The otherwise there may frank blood stained urine coming, complete hematuria may be there. Anyway, even if you have put the catheter and you are seeing that urine is draining, never remove the catheter. Try to retain that catheter. That may be life saving for the patient. You can, if it is a small bloodstream catheter, no need to worry, it will stop. If they ask for the patient is having any antiplatelet therapy or frequent, maybe that prostatal, during the catheterization, there may be a small prostate trauma, which may suffer. The catheter will terminate that bleed. So if there is a massive hematuria coming, you can give a bladder wash. You can start a tranexamic acid 1 gram in a 100 ml infusion to be given after about 10 to 20 minutes. And try to give 500 ml of normal saline, and then you can connect it to the urinary port. And then this, after this 200 to 500 ml is passing, the patient may sense the bladder sensation, and you can connect that urinary port again to the uro bag. So you can see whether the urine is getting clear. And if it is not getting clear, he may be referred with the catheter in situ. There may be a bladder cause which is causing the bleeding, and it will eventually stop with the tranexamic. The first aid therapy is you give a tranexamic acid and bladder wash, and the clots will get settled, and bleeding may stop. And with that time, you can stabilize the patient, and if the bleeding is not getting stopped, he may be referred to a higher center. And as the common cause call from a casualty comes that the Foley's catheter is stuck, and so how we'll be removing, it's an emergency, how to deal with it. First of all, it's not at all an emergency, since the catheter is dry, till that catheter is draining urine, it's not an emergency. The patient can wait for 2 to 3 days more, and never do it in a hurry procedure. Never cut the distal YN, so that port is used for inflating the bulb and inflating the bladder. So if you are cutting that distal end, it will be very difficult to access the for later bulb puncture. Okay. Usually this bulb is getting punctured by removed by a blind or a ultrasound guided technique. In a blind technique, that actually it need not be done in an emergency department. If anyone interested, we are actually doing in a blind technique. You have to inflate the bladder with about 1 liter of urine.
You can feel that you can connect a 500 ml of NS, and that urine will be expanding the bladder. And when you feel that the bladder is getting enlarged, and if that second port of that bulb inflatory port is active, you can inject 10 to 20, 30 ml of sterile water, so the bulb will get more bigger. And if it is passing, sometimes that onward pressure also will be obstructed. And if possible, inflate it as big as possible. Then you pull that catheter, the bulb will get stuck at the trigone area. So, using a suprapubic approach, you have to pass a needle inferior and posteriorly by a continuous absorption, continuous aspiration. You can feel that if you are in the bladder, you will aspirate urine. Then with gentle movement, you will be able to reach the. You will feel that the bulb will get ruptured, like that sound noise will be there. Then you can remove the catheter. And in ultrasound guide, you can do it in a very precise way. The bladder will be seen, and the Foley's catheter bulb you can see it in the exact position. You guide the needle and puncture the guide. A small blood stain, the urine may be there for the 1 hour. If that catheter has to be replaced, then put a next catheter during the same sitting, and then you can apply it. Then you can see, watch for 1 hour, keep the patient in observation for 1 hour for further bleed. If the bleeding is more, give a tranexamic acid and a bladder wash. Next common problem coming to this casualty is a foreign body. During the surgical training, we have been discussing the most difficult operations may not be a Whipple surgery, but a foreign body exploration, because you won't be able to predict how the surgery will be going, how much time will take, what all things you may be needed. So never panic and never get over enthusiastic with this foreign body structure. And whenever you don't have time, never attempt to remove the foreign body. Mostly these cases can be removed. This is not an emergency. It can be removed in a specialist OP when you have an adequate manpower and adequate resource. Proper documentation is needed, and then whenever that been referred to a next OPD, that concerned person will be giving proper attention to this foreign body. May not be requiring a refer to a higher center if you have a surgical expertise in your center itself. And usually the policy for exploration of the bladder, this foreign body is, you have to give adequate local, maybe a proximal nerve block may be needed, and then after orienting the foreign body location with using a CT or a two-dimensional X-ray, you put an incision and export. Sometimes it may take 1 to 2 hours, even if the X-ray is showing that foreign body is in the superficial area. It may be added to an underlying vital structures. It may take very much time, and a risk of a nerve, distal nerve paresthesia has to be explained for such a foreign body when you see such a foreign body. Now coming to ICD insertion, intercostal drainage insertion. Normally, you have to understand what is this. You are actually getting an access into the pleural space through the intercostal, through the rib space. You are getting access to this costal space. There is a pleural space, and you can able to drain air, blood, or that pleural fluid. That malignancy pleural fluid, like that, you can remove that whatever getting collected in the pleural space. You are actually the difficulty is that normally it is different from other draining system, is that the pressure system is different in the lung chest. You have a negative pressure which suck all the air into the chest wall, and if you leave the drain open, air will be sucked into this chest wall, and it will prevent adequate lung expansion. Commonly indications are for ICD is, I'll be touching only the practical purpose, not most of the discussion things we are discussing are on the practical aspect. So the indication is whenever the patient is in respiratory distress and you feel that something is getting collected in the pleural space, either air or a blood or a pleural hemorrhagic pleural fluid, anything is getting collected in the pleural space, you need to access this pleural
space through an intercostal drainage. And clinically, in pneumothorax, you can feel that there is a rib during the, we can see that there is patient is in respiratory distress. There is surgical emphysema over the chest. It can expand up to head and neck also. Surgical emphysema, then you can feel that the rib, there is crepitation on palpating the rib. If there is a bilateral rib fractures are involved, producing a flail segment. That means the flail segment means when the rib is getting, the central compartment is getting detached from the chest wall. So whenever the chest expands, the central segment will go in. So this will produce mediastinal injury and inadequate chest expansion. During this procedure and all, you may need to decompress the chest wall and they may need a surgical procedure later. So coming back to the indications, for clinically for chest X-ray, a chest injury, if you're seeing more than 3 ribs are fractured, there may be a risk of hemothorax or a pneumothorax. So during the teaching side, for the practical purpose, for more than 3 centimeter, 3 ribs, 3 or more ribs are fractured, you are planning to put an ICD. And if there is a risk, even if there is a single rib fracture and you are having an evidence of pneumothorax, you have to drain the intercostal area with either you can use an ICD or a percutaneous drainage in the second intercostal space, just over the mid-clavicular line. And this ICD, then if there's a trauma, associated trauma, there will be a hemothorax or a pneumothorax combined. You can adequately drain it with this ICD catheter. So the policy is in, so I think that will be the practically, these are the indications for ICD. Any other doubt, you can discuss in the later segment. And you have to know about the triangle of safety. This is one of the safe area where you are planning to put the ICD. Even if the picture is showing just a lower down, I would prefer a bit more upper ICD insertion. The lower limit will be the 5th rib of chest, 5th rib of the axillary region. Anterior will be the anterior axillary fold, which corresponds to the pectoralis major muscle, lateral border of pectoralis major, and you can put it in the mid axillary line. So this form the triangle, and you have to put the ICD within this triangle, just above the 5th rib, and medial inside the pectoralis major muscle, and just anterior to the mid axillary line. If you go posterior, the patients, whenever they lie down in the supine position, the tube will get kinked and there will be change in position. If you go anterior to the anterior axillary line fold, it will be passing through the pec major muscle. So whenever the patient moves the limb, the pec tube will get change in position. So this is one of the safe area where no major structures are there. Below the 5th rib, on the right side, you have the liver, and the left side, you have the chance of splenic and diaphragmatic injury. But in traumatic cases with a left-sided diaphragmatic, where in a left-sided fall or something, where the abdominal pressure is getting raised, there is a risk of diaphragmatic injury. If you are not properly putting the ICD, you can injure the abdominal structure which have been herniated in the left-sided chest wall. So that's one of the commonest cause of injury in the left-sided chest through ICD insertion. So in insertion of ICD, you have to give local anesthesia. You are planning to get just above the rib and pass above the rib because the neurovascular bundle pass through the lower border of the rib. So whenever you pass separating the muscles, you pass over the rib structures. And if you are now, there is a concept that for air, you have to keep the tip of ICD in the superior part, and for draining the hemothorax, it is passed to have to keep the down. But practically, when a supine patient, it is better to keep it in the upper part. It will serve the purpose for both hemo and pneumothorax. So getting an upper direction of ICD, you have to plan a skin incision over the rib and pass the ICD above the rib, so that the ICD will pass above and pass it posterior to the lung surface and get it above up to the clavicle. And a post-operative chest X-ray has been, post-insertion chest X-ray has been done. And then you have to secure the ICD with sutures. And the ICD has been drain with the underwater collection.
So this is a double underwater connection. Most of the time we will be using only this one. So the air will be sucked through the air, and this tube will not allow air to suck into the chest wall. There will be column movement associated with chest injury. And the other points are to be remembered: if there is a severe bleeding, more than 200 ml of bleed for 3 hours, every 3 hours, you need to have a thoracotomy, and more than 1 liter of bleeding is there, you need to have a thoracotomy. You have to shift to higher center. In our health service setup, most of the ICD patients may be needed to be referred to a tertiary center, and depending on our surgical expertise, after putting this life saying, even if you don't need to worry about the position of the ICD and all, even if you are able to give a percutaneous drainage of the ICD, patient can get a time of 1 hour to reach to an higher center. Now, if possible, try to use headlights and other gadgets if available. This headlights may be available at a very reasonable cost in Amazon, about from 1,000 rupees, 800 rupees. This headlight is a bit costly. We have been using it for the operative purpose. And you can give adequate lighting, and your suturing and wound procedure, exploration procedure will be very, very good if you are having a good lighting system. And with this, I will conclude my talk. So I think, okay, sir, I have completed my presentation. Hello, Vipin sir. Hello, Arun. ഞാൻ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ആണ്. അഭിലാഷ് sir, പറഞ്ഞു sir. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഡൗട്ട്സ്, ക്വറീസും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും നേരിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ നിമിഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ. ഹലോ, ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓഡിബിൾ ആണ്. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത്. ഒന്ന്, ഡീപ്പ് ആബ്സസുകൾ IND ചെയ്താൽ അത് ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നും, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിംഗ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വരീസ് ആണ് ഡോക്ടർ മഞ്ജിത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ അരുൺ അതിനൊന്ന് ഹ്രസ്വമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ? ഹലോ അരുൺ, കേൾക്കാമോ? ഹലോ അരുൺ. മ്യൂട്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മ്യൂട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഡീപ്പർ ആബ്സസുകൾ IND ചെയ്യുമ്പം ഇൻ കാഷ്വാലിറ്റി നമ്മുടെ ആ റിസോഴ്സ് അനുസരിച്ചുള്ള IND ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. എത്രയും ഞാൻ ആ റിംഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുമെന്നും കൂടെ നോക്കുവാണ്. എത്രയും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പെയിൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്ലാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. ഞാനൊരു റിംഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരു സെക്കൻഡ്.
അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം ഹലോ, കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. അപ്പം ഡീപ്പർ ആബ്സസിനകത്ത് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ പേഷ്യന്റെ പെയിൻ കുറയ്ക്കുക. ക്യൂറിങ് ഇന്റന്റോട് കൂടി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചെയ്ത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എത്രത്തോളം ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവോ അത്രയും നല്ലതാണ്. കാർബങ്കിൾ പോലുള്ള ഡീപ്പർ ആബ്സസുകൾ ഒരു സിറ്റിങ്ങിൽ തീരുകയില്ല എന്നുള്ളത് പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് അറിയിക്കുക. മേ റിക്വയർ 2 to 3 സെഷൻസ്. അപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈവൻ എ വെരി ഹ്യൂജ് കാർബങ്കിൾ നമ്മൾ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് പെയിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ പോലും പേഷ്യന്റെ പെയിൻ നന്നായിട്ട് കുറയും. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒ പിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അതിലെന്തെങ്കിലും നേരിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. റിംഗ് ബ്ലോക്കിന്റെയും കൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പവർ പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ. റിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഫിംഗർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്, പെനിസ്, ഇയർ ലോബ്, അങ്ങനെ ഒരു അതായത് എൻഡ് ആർട്ടീരിയൽ സപ്ലൈ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ റിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വി ഡോണ്ട് മിക്സ് അഡ്രിനാലിൻ വിത്ത് ലിഗ്നോക്കൈൻ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് റിംഗ് ബ്ലോക്ക് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൽ ഗാംഗ്രീൻ. സോ നമുക്ക് ഈ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പ്ലെയിൻ, ഈ പോയിന്റർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, പോയിന്റർ കാണാൻ പറ്റും? ഓക്കെ. ഈ ഒരു സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് ഏരിയയിൽ മൊത്തം നമുക്ക് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ എത്തിക്കാമെങ്കിൽ ഇതിന് ഡിസ്റ്റലായിട്ട് എല്ലാ ഏരിയയിലും നമ്പാവും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നെയിൽ ബെഡ് ഏരിയയിലുള്ള പ്രോബ്ലം അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോക്കൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല, ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലേശം പ്രോക്സിമലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയും പ്രോക്സിമലായിട്ട് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കാമോ അത്രയും. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്, പ്രോക്സിമലി ഉള്ള എൽബോ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറി ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഏത് നെർവാണോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പം ഹോൾ ആന്റിയർ പൾപ്പ് സെഗ്മെന്റും ഡോർസൽ സെഗ്മെന്റ് രണ്ടും ഇത് വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ റെഡ് കുത്ത് കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല, റെഡ് കുത്ത് ആർട്ടറീസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആർട്ടറിക്ക് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കരുത്. ഇത് ആർട്ടറി ന്യൂറോവസ്കുലർ ബണ്ടിലാണ്. നെർവുണ്ട്, വെയിൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് യെല്ലോ നെർവാണ്, റെഡ് ആർട്ടറി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഈ സെഗ്മെന്റ്, യെല്ലോ സെഗ്മെന്റ് മൊത്തം, ഫാറ്റ് ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പം ഇതിനകത്ത് കാണാം ബോണിന്റെ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് ബോണയിലോട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൊടിക്ക് പുറത്തേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്ത് ഈ ഏരിയ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ലോക്കൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഏരിയ വീലാവും, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഏരിയ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇതുവഴി തന്നെ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് നീഡിൽ പാസ് ചെയ്ത് ഈ ഏരിയയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതുവഴി തന്നെ ഈ പ്രിക്കിൽ കൂടെ തന്നെ ഇത്ര ഏരിയ നമുക്ക് ഒരു പ്രിക്കിൽ കൂടെ ഈ ഒരു 75% നമുക്ക് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ലോക്കൽ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു ലോക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 to 2 minutes ഡിസ്റ്റൽ സെഗ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവും. നമുക്ക് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ ലിഗ്നോക്കൈൻ ഉപയോഗിക്കാം, റോപ്പിവാക്കൈൻ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ ഏരിയ സർജറിയുടെ അനുസരിച്ച് അഡ്രിനാലിൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൽ ഗാംഗ്രീൻ എന്ന മെഡിക്കൽ ലീഗലി പ്രശ്നമുണ്ട്. കൊടുത്താൽ കുഴപ്പം വരണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റലി ഗാംഗ്രീൻ വരാൻ. റിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഇതുപോലെ ഫിംഗേഴ്സില്, പെനിസില്, ടോസില് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുക. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്? താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അരുൺ. പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സ് എന്നൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. നല്ല അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വരുന്നു. റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സ് നമുക്ക് എന്താണേലും കാഷ്വാലിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സിന്റെ കൂടെ പേഷ്യന്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും, സിവിയർ പെയിൻ. ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിനിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും, ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെ വരാം. നോർമലി പ്രൊലാപ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേഷ്യന്റെ പെയിൻ മാറ്റാതെ നമുക്ക് ആ സ്പിങ്ഡറിനെ സ്പാസം റിലീവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊലാപ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നോർമലി ചെയ്യുന്നൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ഒരു സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കോമോർഡിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 1 gram പാരസെറ്റമോളോ അതെന്തെങ്കിലും അനാൽജസിക് IV ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ പേഷ്യന്റുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ആ പെരിനിയൽ ഏരിയയിൽ ഈ പുറത്തേക്ക് പ്രൊലാപ്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് ലിഗ്നോക്കൈൻ ജെല്ലി ഉപയോഗിക്കുക. ലിഗ്നോക്കൈൻ ജെല്ലി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം
ഒരു 1 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഗോസോ പാഡോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോസോ അല്ലെ പാഡ് 4ആയിട്ട് മടക്കിയത് ഒരു ആർട്ടറി ഫോസപ്സ്, ഇച്ചിരി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടറി ഫോസപ്സിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊലാപ്സ് ചെയ്തതിന്റെ അകത്തെ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയുടെ അകത്തെ റിങ് ഉള്ള പോലെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ജെന്റിൽ പ്രഷർ, ഒറ്റ ഞെക്കി വെക്കാതെ ജെന്റിലായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പ്രൊലാപ്സ് അകത്തേക്ക് പോകും. നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ആ ഈ പാഡ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് അടുത്ത ദിവസം ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ പാഡ് പൊക്കോളും. നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു ജെന്റിലി ആ ആർട്ടറി വെച്ച് പാഡും കൂടി ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വിട്ടുപോയെങ്കിൽ നല്ലത്. ചിലപ്പോൾ പാഡ് അകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി വേറെ സർജന്മാരും ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ. ആർക്കെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. വിനിസാറും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. എനിക്ക് വേറെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നെയിൽ നെയിൽ ഇഞ്ചുറി അല്ലേ? ഹോൾ നെയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടും, ഓക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ. ഫിഷു ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവോ ഒന്നുകൂടെ എന്നുള്ള പറയാം. നെയിലിൻ്റെത് നെയിലിൻ്റെത് നെയിൽ ബെഡിന്റെ ഇഞ്ചുറി ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെന്നൊന്നും സംബന്ധിച്ചില്ല. കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അതിന്റെ നെയിലിന്റെ ജെർമൽ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാത്രമേ ലൈവ് ടിഷ്യൂ ഉള്ളൂ. നെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അത് നമുക്കൊരു ബാൻഡേജ് പോലെ അവിടെ ഇരിക്കും. 1-2 പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻസ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രോട്ടോ നെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നെയിൽ ഊരിയതിന് ശേഷം റിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ഈ നെയിൽ തിരിച്ചു വെച്ച് ബാൻഡേജ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നെയില് ഇളകി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന, അത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി നമുക്ക് അത് ഇളകി പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നെയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഒരു 1/4 ഓഫ് ദ നെയിൽ ബെഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെമറ്റോമ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ആ നെയിൽ ബെഡ് ആ ഭാഗം ലീവ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇളകി വരുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇളകി വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ കൊടുത്തിട്ട് ഫുൾ നെയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം. സർജിക്കലി നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഒരു 3/4 നെയിൽ ബെഡ് ഇളകി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ, നെയിൽ ബെഡിൽ നിന്ന് ഇളകി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഫിഷൂക്കിൻ്റെ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം. നെയിൽ റിമൂവ് പറഞ്ഞു. നെയില് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതോ ഓക്കെ. നെയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പം ആ ഇൻസിഷൻ ചിലപ്പോൾ നെയിൽ ബെഡിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഇൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെമറ്റോമ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പർ 11 ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. നെയിൽ നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാതിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു ആർട്ടറി ഫോസപ്സ് അകത്തോട്ട് ആ നെയിലിന്റെ ബെഡിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വിട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ ലോക്കൽ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക. റിംഗ് ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ അത് സിമ്പിളായിട്ട് വരും. ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. നമ്മളെ ബാക്കി നെയിൽ പീസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രശ്നം. ഒരു പാർഷ്യൽ നെയിൽ റിമൂവലേക്കാട്ടും നല്ലത് ഒന്നുകിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഫിഷുക്കിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഞാൻ കോമൺലി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഈ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫിഷുക്കിന്റെ അകത്തെ റിങ്ങിനകത്താണ് ആ തടസ്സമുള്ള ലോക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ബെഡിൽ പൾസ് ഫേസിൽ എവിടെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലോക്കൽ കൊടുക്കുക. നമ്പർ 11 ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഷാർപ്പ് പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ട ആ ബ്ലേഡ് ഇതിലാക്കി പയ്യെ ഈ നീഡിലിന്റെ ഈ ഡയറക്ഷനിലകത്തേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. ഷാർപ്പ് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ കട്ടായി വന്നിട്ട് ഈ ഏരിയ ഈ ഹോളൊന്ന് വലുതാവും. ആ സമയത്ത് ജെന്റിൽ ഇത് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇത് ഊരി വരും. സ്ട്രിങ് ഞാൻ നെറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കാണിച്ചൊരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ട്രിങ് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇത് വലിക്കുക. ഈ ഫിഷുക്കിനെ താഴേക്ക് ഡിപ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ അത് മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല പുള്ള് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അത് ഊരി വരും. അതും ലോക്കൽ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. വേറെന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിപ്പ് എൻട്രാപ്മെന്റിനകത്ത് എന്താണെന്ന് ഡൗട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കാവോ? കാരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണോ?
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ. സിപ്പ് എൻട്രാപ്മെന്റിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ സിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സസ് ക്ലോത്തിങ്ങും ആ ഏരിയയിലെ ടിഷ്യൂ കട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഊരാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇനി വളരെ പ്രഷ്യസ് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊരാതെ എടുക്കാം. അപ്പം ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് സിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം കൊണ്ടതായിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പേഷ്യന്റ് സിപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ കൊണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ നന്നായിട്ട് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുക. ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിൽ ഇത് താഴോട്ടങ്ങ് ഊരിയ ഇത് ഊരി വരും. ചില സമയത്ത് ഊരി വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും സിപ്പ് ലോക്ക് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊരുന്ന സമയത്താണ് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുക. മിക്കവാറും ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഈ സിപ്പ് പുറത്തോട്ട് എടുത്താലും അകത്ത് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പം ആ കേസിൽ മിക്കവാറും ഇവിടെ മുറിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് സിപ്പ് അൺസിപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഊരി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിപ്പ് ഫുൾ അങ്ങ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഏരിയനെ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് അൺസിപ്പ് ചെയ്ത മിക്ക കേസ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം അങ്ങനെ ഊരി വരും. വളരെ ചുരുക്കമാണ് സിപ്പ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത്. ലാർജ് ആബ്സസ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണോ? അതൊരു ഹിൽട്ടൺസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ഡീപ്പർ ആബ്സസിനകത്ത് പണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലൂട്ടിൽ ഏരിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആബ്സസ് ഒക്കെ പണ്ടുള്ള കേസിനകത്ത് നമുക്കതൊരു സുപ്പീരിയർ ഗ്ലൂട്ടിയൽ അന്യൂറിസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആബ്സസ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി ഭയങ്കര വലിയ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തൃശ്ശൂർ ചെയ്ത കേസ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആബ്സസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡിക്വേറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഇല്ല, ലൈറ്റ് ഇല്ല, നന്നായിട്ട് ഡീപ്പർ ആവശ്യം വന്ന 2-3 ആർട്ടറീസ് ഇട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് IND ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓവർ ദി വെസലാണോ, വെസൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടോ, അതോ വെറും ആബ്സസ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഒന്ന് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ലോക്കൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണേൽ ലോക്കൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആ ആബ്സസ് ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കിയാൽ കിട്ടാം. ഇനി മനസ്സിലാതിൽ ഇച്ചിരി വൈഡ് ബോർ നീഡിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഹലോ, പറഞ്ഞാൽ സെബേഷ്യസ് സിസ്റ്റിന്റെ സർജന്മാർ ചെയ്യാൻ നല്ലത് അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയുണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല. സെബേഷ്യസ് സിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സെബേഷ്യസ് സിസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ഒരു സർജിക്കൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ആർക്ക് വേണം ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു IND ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റ് ഹോൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും. വീണ്ടും നമുക്ക് അത് എക്സിഷൻ വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും ഈ പ്രോസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉള്ളത് സെബേഷ്യസ് സിസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു പങ്ക്ടം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പങ്ക്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ പങ്ക്ടത്തിലൂടെ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻസിഷൻ ത്രൂ ദ പങ്ക്ടം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റ് വോൾ ഭാവിയിൽ എടുത്ത് കളയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇൻസിഷൻ വരേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ, പാരലൽ ഇൻസിഷൻ ആയിപ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിസ്റ്റ് വോള് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എലോങ് ദ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പങ്ക്ടത്തിലൂടെ IND ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് പങ്ക്ടവും ഈ ആബ്സസ് തമ്മിൽ ചെറിയ ദൂരം കാണാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല പഴുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങ് വരെ കീറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ പങ്ക്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കും കൂടെ IND കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ആ സമയത്ത് ഒരു ഗൈഡൻസിനേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് IND ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാണാം സിസ്റ്റ് ഹോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പീൽ ഓഫ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വൂണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചോദിക്കൂ. ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. പല ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ടോപ്പിക് അല്ല, പല ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കാം. KGMOയ്ക്ക് KGMOയിലെ ഈ മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഭാരവാഹികൾക്കൊരു നല്ല നമസ്കാരം. കാരണം
അരുണിനെ പോലുള്ള ഒരു ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജനെ തന്നെ ഇതിന് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആണ്. ഇത്രയും അക്കാഡമിക് അപ്ഡേഷൻ ഉള്ള ഒരാള് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ വളരെ അപൂർവമാണ്. എന്റെ വീട് എല്ലായിടത്തും സാറേ. കോൺഫറൻസിന് പോവുകയും എല്ലാ അപ്ഡേഷനും അക്കാഡമിക് അപ്ഡേഷൻ ഇത്രയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. സാധാരണ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് പലപ്പോഴും ഹെൽത്ത് സർവീസിലുള്ളത്. അതിൽ എക്സെപ്ഷണലി ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അരുൺ നിൽക്കുന്നത്. ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആയാലും ഓപ്പൺ സർജറി ആയാലും എല്ലാത്തിനകത്തും ഈസ് എമർജിങ് ആസ് എ ലെജൻഡ്. ഓട്ടെ, അതെവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മള് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സും ഈ പ്രൊലാപ്സ്ഡ് ഹെമറോയിഡ്സും പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അത് ഈ പ്രൊലാപ്സ്ഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പൈൽസ് കണ്ടാൽ 3rd ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 4th ഡിഗ്രി പൈൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രൊലാപ്സ് ആയിട്ട് തോന്നും. അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനൊരു 6 ബാത്ത് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്യുവർ റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്ടൽ മ്യൂക്കോസൽ ഫോൾഡ് കാണാം. അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും. കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, കാണാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. എന്താണ് പ്രൊലാപ്സ്ഡ് ഹെമറോയിഡ്സ്, അത് റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം മറ്റേതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കും നല്ലതാണ്. സിവിയർലി പെയിൻഫുള്ളും ആയിരിക്കും, അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല. മാത്രമല്ല ഇൻഫെക്റ്റഡ് എല്ലാം കൂടെ സാധനം നമ്മുടെ അകത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഒരു ആപ്സസിനകത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സോഡാ ബൈകാർബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലോക്കല് കുറച്ചും കൂടെ ആക്കും. നമ്മൾ ആപ്സസിനകത്തോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിഗ്നോക്കൈൻ പഞ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ പെയിൻ കൂടുതലാക്കും. അതുകൊണ്ട് സർക്കംഫോർഷനിൽ പോയിട്ട് കുറച്ചൊരു സോഡാ ബൈകാർബ് ആഡ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു അനു സർ. ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഫർദർ ഇൻപുട്സ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു യൂറിനറി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കേസ്. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ല. ഡോക്ടർ സാല അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ ആണോ? ന്യൂ മെസ്സേജിനായി ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൽ യൂറിനറി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് കേസ് നേരിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കാമെങ്കിൽ എന്താ ഡൗട്ട് എന്ന് മനസ്സിലായേനെ. യൂറിനറി ഒബ്സ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്കൊരു അക്യൂട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, അക്യൂട്ട് യൂറിനറി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേഷ്യന്റ് ബ്ലാഡർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഓഫ് യൂറിൻ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ യൂറിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലകത്താണ് നമുക്ക് കത്തീറ്റർ ഇടണോ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നത്. അല്ലാതെ നോർമലി അക്യൂട്ട് യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ AUR-നകത്ത് നമുക്ക് ബ്ലാഡർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ട്രാൻസ് യൂറിത്രയിൽ കത്തീറ്റർ ഇടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സൂപ്രാപ്യൂബിക്കായിട്ട് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്ക് റിലീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പേഷ്യന്റിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും. അപ്പം ആ കണ്ടീഷനകത്ത് ഡൗട്ട് ഇല്ല, നമുക്കൊരു കത്തീറ്റർ ഇടണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇതുവഴി ഇടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ട്രാൻസ് യൂറിത്രയിൽ കൂടെ തന്നെ കത്തീറ്റർ ഇടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു അക്യൂട്ട് ബ്ലാഡർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വിത്ത് ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഓഫ് യൂറിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കാഷ്വാലിറ്റിയിലോ വല്ലതും വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് സിംറ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ വണ്ടി പിടിച്ചു വന്നേക്കുന്നത്. അവർക്ക് കത്തീറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സേഫ്. അപ്പോൾ 18ന്റെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ലാർജർ ഗൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കത്തീറ്റർ ഇടുക. അതിന് നമുക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണ് ഫർദർ കുറച്ചുകൂടെ മാനുവറിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളത് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത്. നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇച്ചിരി പാടുള്ള കേസാണ് ഇടാനൊന്നുകൊണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് 18ന്റെ കയറ്റി കത്തീറ്റർ ഇടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സുപ്രാപ്യൂബിക്കലി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാഡർ വളരെ വലുതായിരിക്കും, ഒരു 10 ml സിറിഞ്ച് വിത്ത് ഒരു 18 gauge ക്യാനില കുത്തി അത് ഡ്രിപ്പ് സെറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഡ്രെയിൻ പോലെ വലിച്ച് എത്രയും കളയാവോ അത്രയും കളഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് ടൈം കിട്ടും. നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഇഞ്ചറി വരത്തില്ല. 18 gauge കത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പെർക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു നമുക്ക് ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡാംസിലോസിനോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡ്രഗ് കൊടുത്ത് ഒരു അത്യാവശ്യം രാത്രിയിലല്ല പകലാ വരുന്നെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാൻ വന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാം. യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തിയിട്ട് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ രാത്രി പ്രയാസപ്പെട്ട് വന്ന് തിരിച്ചു പോയിട്ട് വീണ്ടും അക്യൂട്ട് യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കത്തീറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഇടാം. ഒരു സോഡ ബൈകാർബിന്റെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോഡ ബൈകാർബിനകത്തുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ഞാൻ നോർമലി നമ്മൾ ലിഗ്നോക്കൈൻ പ്രോപ്പർലി മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഇൻട്രാഡേമൽ അപ്രോച്ചിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇൻട്രോഡോമൽ അപ്രോച്ചിൽ പെയിൻ ആപ്സസിന്റെ പെയിനേക്കാളും വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളൊരു 1.1 ml അതായത് 1 ml കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒരു
3 ml 0.3 ml ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു വീല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേണം സെക്കൻഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡിസ്റ്റലി പെരിഫറലി മൊത്തം ലോക്കൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻസിഷൻ സൈറ്റ് ലോക്കൽ കൊടുത്താലും മതി. ടൈം ഒരു 1 to 2 minutes കൊടുത്താൽ ഈ ലോക്കൽ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിംഗ് ഏരിയ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് വിത്ത് അഡ്രിനാലിൻ യൂസ് ചെയ്താൽ പെയിൻ നന്നായിട്ട് കുറയും, ആ ലോക്കലിന്റെ എഫക്റ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടും. റിംഗ് ബ്ലോക്സ് സ്ഥലത്ത് സോഡ ബൈകാർബ്, ലോങ് ആക്ടിങ് ഇതിങ്ങനത്തെ കേസുകളിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ലോങ് ആക്ടിങ് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ ഉണ്ട്, റോപ്പിയോക്കൻ, ഡൂപ്പിയോക്കൻ, അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സോഡ കർവ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. വിത്ത് അഡ്രിനാലിൻ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പെയിൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ബിരി സാർ ഒത്തിരി വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ്. സാറിനെ നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു മെൻറ്ററാണ്, സർജിക്കലി സാറാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ളത്, ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പരിചയക്കുറവാണ് എനിക്ക്. വെരിക്കോസ് വെയിന്റെ ബ്ലീഡാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. വെരിക്കോസ് വെയിന്റെ ബ്ലീഡ് വരുമ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിന്റെ ബ്ലീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, സർജിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പേടിയുള്ള ബ്ലീഡ് വെയിനസ് ബ്ലീഡാണ്. സർജിക്കൽ പ്രഷർ പോയിന്റ് കംപ്രഷൻസോ ഒന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഓവർ ദി ബ്ലീഡിങ് പോയിന്റിൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത വീനോ ഗ്രിപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്, വീനോ ഗ്രിപ്പ് റാപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലോത്ത് ബാൻഡേജ് ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ടൈറ്റ്നസ് ഡിസ്റ്റൽ കംപ്രഷൻ ആർട്ടീരിയയിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ ടൈറ്റ്നസ്സിൽ ചുറ്റി 24 hours കഴിഞ്ഞ് അഴിക്കാവൂ എന്നുള്ളത് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു വിട്ട വെരിക്കോസിന്റെ എല്ലാ ബ്ലീഡിങ്ങും അതിൽ നിൽക്കും. നമ്മളത് ഇളക്കി ആ വെയിനെ സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ പോവുക, ആ വെയിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ബൈറ്റ്സ് എടുത്ത് നിന്നാൽ നിൽക്കത്തില്ല. അത് ടയർ ഓഫ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വെയിൻസ് ആണ്, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് അത് ക്ലിയറോ കൊടുക്കും, അല്ലെ സർജിക്കലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻ എടുത്ത് നമ്മൾ കെട്ടുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ നിമിഷ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വീനസ് ബ്ലീഡുകൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് വരാറുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ ബ്ലീഡ്, 2 AV ഫിസ്റ്റുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് 2ഉം വരാറുണ്ട്. അപ്പോ വീനസ് ബ്ലീഡിന്റെ പ്ലസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ കറക്റ്റ് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലിംബോ ലോവർ ലിംബോ ആണെങ്കിൽ അത് പൊക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ആ സമയത്തേക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അതിന്റെ മൈനസ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണണം, നല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ലൈറ്റിങ്ങും ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു സർജിക്കലി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോ നമ്മളൊരു എമർജൻസി സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലീഡ് ആയിട്ടൊരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ബ്ലീഡിങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ അരുൺ സർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കിള്ളി പറിക്കാതെ 24 hours അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധി. മുകളിലും താഴെയും ഡയലേറ്റഡ് വെയിൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ട്രാനക്സമിക് ആസിഡ് ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പേഷ്യന്റിന് വല്ല ആന്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിർത്താം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. AV ഫിസ്റ്റുലയുടെ ബ്ലീഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കുകയില്ല. കാരണം നമ്മൾ എത്ര കംപ്രസ് ചെയ്താലും അത് കുറേശ്ശെ പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ടൈം ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു BP കഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോക്സിമലി നമുക്ക് കെട്ടാം. എന്നിട്ട് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അതൊരു 200 mm മെർക്കുറി പ്രഷറിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കത് വെക്കാം. വാം ഇസ്കീമിക് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ടൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 15-20 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാല് തരിച്ചു തുടങ്ങുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നെർവുകൾക്കൊക്കെ ആ ഇസ്കീമിയ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം ടൈമുകളിൽ പെട്ടതാണത്. അപ്പൊ അരമണിക്കൂറിന് മേലെ നമുക്കത് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരു 200 mm മെർക്കുറി പ്രഷറിൽ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് അൺഡൂ ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ഈ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ളത് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള കെട്ട് നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഫിഗർ ഓഫ് 8 പോലെ നമുക്ക് കെട്ടണം. അല്ലാതെ പേഷ്യന്റ് മിക്കവാറും അടുത്തൊരു ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക്, ഒരു റെഫറൽ സെന്ററിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ കെട്ടുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് പറയണം, അതായത് ലിംബ് ലോസും ലൈഫ് ലോസും എന്നുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഷണ്ട് ഇല്ലാതാവുന്ന രീതിയിൽ, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള റൂട്ട് ഇല്ലാതാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കെട്ടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നോക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ കെട്ടാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ സ്കിൻ സ്യൂച്ചർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിംഗ് നീഡിലുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. റൗണ്ട് ബോഡി നീഡിലുകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ. പ്രൊലീൻ ഉപയോഗിക്കാം,
അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈക്കർ ഉപയോഗിക്കാം. അത് വൈക്കറിനേക്കാൾ നല്ലത് പ്രൊലീൻ ആണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്ലീഡിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫിഗർ ഓഫ് 8 ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലും താഴെയും 2 സ്ഥലത്തും കെട്ടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുക. അത് സ്കിന്നിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്നാണ് മിക്കവാറും ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഡെപ്തിൽ വൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. വളരെ മിനിമം ഇതുകൊണ്ട് ഈ ടൂർണിക്ക പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ പങ്ക്ചർ പോയിന്റ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാനല കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ സിംഗിൾ പങ്ക്ചർ പോയിന്റ് എന്നാവും പ്രശ്നം. അത് ബൈറ്റ് ഇട്ട് കെട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് പ്രശ്നമില്ലാതെ എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തും. മിക്കവാറും അവർക്കും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടിയും വരികയില്ല. ഈ ഇട്ട സൂച്ചർ നമുക്ക് ഒരു 2 വീക്സിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഓർക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ട്രാനക്സയുടെ കോൺട്രാൻഡിക്കേഷൻ ആണ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നേ. പ്രോത്രോംബോട്ടിക് ഈവൻസ് ഇല്ലാത്ത ആർക്കും ട്രാനക്സ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അക്യൂട്ട് ബ്ലീഡിങ് സിനാരിയോയില്. അതാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. ട്രനെക്സാമിക് ആസിഡിന് അറ്റ് പ്രസന്റ്ലി നമുക്ക് വേറെ ഡ്രഗ് അലർജി ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് കോൺട്രാൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ അക്യൂട്ട് ട്രോമ ലൈഫ് ATLS ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്തൊക്കെ 1 gram ട്രനെക്സാമിക് ആസിഡ് ഒരു കൊടുക്കണം. ലൈഫ് സൈൽ പ്രൂവൺ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. 1 gram ട്രനെക്സ ഒരു 100 ml ഇൻഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 10 to 20 minutes കൊണ്ട് ഇൻഫ്യൂഷൻ തീർക്കുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഈ ഊറൽ ബ്ലീഡിങ് എല്ലാം നിർത്തും. AV ഫിസ്റ്റുല ബ്ലീഡിങ് ജനറൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള. അത് ആർട്ടീരിയലൈസ്ഡ് വീനസ് സിസ്റ്റം ആണ്. വെയിൻ ബ്ലീഡായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല. അപ്പം അത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ AV ഫിസ്റ്റുല പോവുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അത് കംപ്രഷൻ കൊടുത്ത് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം റെഫർ ചെയ്യാം. അതാണ് നമുക്ക് AV ഫിസ്റ്റുല കഴിഞ്ഞുള്ള ബ്ലീഡാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. ട്രക്സാമിക് ആസിഡ് യൂഷ്വലി അതൊരു നോർമലി നമുക്കിപ്പോൾ ആന്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റത്തിലും ആന്റികോയാഗുലന്റ് വീനസ് സിസ്റ്റത്തിലുമാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ട്രക്സാമിക് ആസിഡ് ത്രോംബോലൈറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് 2 സിസ്റ്റത്തിലും കൊടുക്കാം. ഒരു ആക്റ്റീവ് ബ്ലീഡ് ഉള്ള ടിഷ്യൂ എന്നുള്ളൊരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി ഫൈബ്രിൻ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫൈബ്രിനെ പൊട്ടിച്ച് കളയാതിരിക്കാനാണ് ട്രനെക്സാമിക് ആസിഡിന്റെ റോള് വരുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 200 mm മെർക്കുറിയില് എത്ര സമയം വെക്കാം? നമ്മളൊരു ഓർത്തോപീഡിക് പ്രൊസീജിയർ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. ഒരു 200 to 300 mm ഓഫ് മെർക്കുറിയിലാണ് ട്യൂണിക്ക കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് നോർമലി ലോവർ ലിംബ് ഒക്കെയാണ് 1.5 to 2 hours വരെ അവർ വെക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൽ എസ്കീമ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ക്ലാമ്പ് പ്രഷർ മാറ്റിയിട്ട് അത് എത്രയും സമയമൊക്കെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മുടെ പരിപാടി നോർമലി ഒരു 10 minutes ഓഫ് കംപ്രഷൻ കൊടുത്താൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 10 to 15 minute കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നോക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്കൂണ്ടിലെ ഒരു ഇഞ്ചുറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. RTL ഒരു കട്ട ഇഞ്ചുറിയാണ്, ലാറ്ററൽ ടു ട്രക്കിയ ബട്ട് ദസ് പൾസേറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ബ്ലീഡ്. ഓക്കെ, അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏരിയ ആണ് നെക്ക്. ടൈപ്പ് 1 സോൺ 1, 2, 3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ട്. 1-2 സോൺസ് നമുക്ക് പെരിഫറിയിൽ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡ്രസ്സിങ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് വൂണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു സർജിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കംപ്രഷൻ ഡ്രസ്സിങ് കൊടുത്ത് ഒരു ബാൻഡേജ് ഡയറക്റ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഹെമറ്റോമ വലുതായിട്ട് കൂടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രഷറിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം നെക്കിലെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വെയിൻസും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലോ ഉള്ള വെയിൻസ് ആയിരിക്കും. അതിനൊരു റൈറ്റ് ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു SVP സുപ്രാവെൻട്രിക്കുലർ പൾസേഷൻസ് പോലെ നമുക്ക് കാണാം ബ്ലീഡിങ്. അത്യാവശ്യം ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റമാണ് വെയിൻ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീനസ് ബ്ലീഡ് അത്രയും കിട്ടും. ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലീഡ് മെയിൻ ആർട്ടറീസ് ഒക്കെ നല്ല ഡെപ്തിലാണ്. ഇന്റേണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറീസ് മാത്രമേ അവിടെ ഏരിയയിലുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടറീസ് ഇപ്പം ആന്റീരിയർ ജുഗുലാർ വെസൽസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ലാറ്ററലി അത്ര വലിയ വെസൽസ് ഇല്ല. നമ്മൾ മസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫീഡർ വെസൽ ആയിരിക്കാം, സ്റ്റെനോക്ലിഡോമാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസിന്റെ ബ്ലീഡ് ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് 8 വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഹെഡ് ആൻഡ് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 10 minutes നോക്കി നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിഗർ ഓഫ് 8 ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് ആ ഇൻസിഷൻ ഇച്ചിരി വലുതാക്കി നോക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഇത് ഒരു ലേശം
നമുക്കിപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രഷർ കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇല്ല, ഹെമറ്റോമ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഒരാളെയും കൂടെ വിളിക്കാതെ ചെയ്താൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് പ്രഷർ കൊടുക്കുക, വൂണ്ട് ലേശം വലുതാക്കി നോക്കുക, അവിടെ കാണാമോ സ്കിന്നും ഫാറ്റിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ ആ വൂണ്ടൊന്ന് ഇച്ചിരി വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പൾസേറ്റിംഗ് വെസൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാമ്പ് വെച്ച് കെട്ടാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ആ പ്രഷറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നെക്കിൽ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. 75% ഓഫ് നെക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് വട്ടത്തിൽ ചുറ്റണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. 75% നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച ബ്ലീഡിങ് നിന്നോളും. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ? അതിന്റെ അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത്. On the behalf of academic cell, I thank Dr. Arun for sparing this much time to enlighten our members. And I also thank you, Dr. Nimisha, for agreeing to chair the session. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Good night to all. Thank you.